इयत्ता 10वीच्या मॅथ्स पार्ट 2 मध्ये ट्रिग्नोमेट्री हा एक टॉपिक आपण शिकतोय, ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की एकूण 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आहेत. तर या टॉपिकमध्ये उदाहरणे सोडवण्यासाठी या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोंची विशिष्ट अँगल्सच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. तर तो चार्ट पाठ न करता लक्षात ठेवण्यासाठी एक सोपी पद्धत वापरली तर तो आपल्याला कायमस्वरूपी लक्षात राहील. चला तर मग तो लक्षात ठेवण्याची एक सोपी पद्धत आपण पाहूया. तर हा चार्ट तयार करत असताना आपल्याला एकूण 5 उभे कॉलम करायचे आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये 0 डिग्री, त्यानंतर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आणि 90 डिग्री हे 5 कॉलम 5 अँगल्ससाठी आपण तयार करून घ्यायचे आणि एकूण 6 रोज तयार करून घ्यायचे आहेत. प्रत्येक रोमध्ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिहायचा आहे, म्हणजे साइन, कॉस, टॅन, त्याच्यानंतर कोसेक, सेक आणि कॉट. आता इथं हे लक्षात घ्यायचं की साइन, कॉस आणि टॅन या क्रमानंच पहिले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर त्या प्रत्येकाचे रेसिप्रोकल्स घ्यायचे आहेत, म्हणजे साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक, कॉसचा रेसिप्रोकल सेक आणि टॅनचा रेसिप्रोकल कॉट. याच क्रमानं हे अशा पद्धतीनं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिहून घ्यायचे आणि जे कॉलममध्ये आपण अँगल्स लिहिणार आहोत ते चढत्या क्रमानं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आणि 90 डिग्री या पद्धतीने लिहून घ्यायचे. आता हे एकूण ज्या व्हॅल्यूज, एकूण जे बॉक्सेस तयार होतात ते 30 बॉक्सेस तयार होतात. तर त्या 30 व्हॅल्यूज आपल्याला पाठ करण्याची गरज नाही. एक छोटीशी ट्रिक तुम्ही जर लक्षात ठेवलीत तर त्यापैकी अगदी मोजक्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवून तुम्ही पूर्ण हा चार्ट तयार करू शकता. तो आपल्याला पाठ करण्याची गरज असणार नाही. आता त्यासाठी पहिल्यांदा पहिल्या ज्या 3 रो त्या आपण भरणार आहोत आणि पुढील 3 रो ह्या त्यांचे रेसिप्रोकल्स असल्यामुळे त्याच्यावरून आपण ते सहजपणे लिहू शकतो. मग 0 डिग्रीचा साइन, कॉस आणि टॅन ह्या किमती आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्या किमती आहेत 0, 1, 0. म्हणजे साइन 0 डिग्रीची किंमत 0 आहे, कॉस 0 डिग्रीची किंमत 1 आणि टॅन 0 डिग्री 0. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी साइन 90, कॉस 90 आणि टॅन 90 या किमती आपण लक्षात ठेवणार आहोत. त्या किमती आहेत 1, 0 आणि नॉट डिफाईन्ड. ND हा शॉर्ट फॉर्म आपण वापरतो इथं नॉट डिफाईन्डसाठी, म्हणजे ती व्हॅल्यू आपल्याकडे नाही. म्हणजे 0, 1, 0, 1, 0 नॉट डिफाईन्ड ह्या 6 किमती आपण लक्षात ठेवायच्या. त्याच्यानंतर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री आणि साइन 60 डिग्री ह्या 3 व्हॅल्यूज आपण भरायच्या आहेत. ते तेवढं आपल्याला पाठ करावं लागेल. साइन 30ची किंमत आहे 1 डिवायडेड बाय 2. साइन 45ची किंमत आहे 1 डिवायडेड बाय √2 आणि साइन 60ची किंमत आहे √3 डिवायडेड बाय 2. तर ह्या 3 किमती आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. साइन 30, साइन 45 आणि साइन 60. साइन 30ची किंमत आहे 1/2, साइन 45ची किंमत आहे 1/√2 आणि साइन 60ची किंमत आहे √3/2. तर या साइनच्या 30, 45 आणि 60 या व्हॅल्यूजवरून कॉसच्या 30, 45 आणि 60 या व्हॅल्यू आपण सहजपणे काढू शकतो. ते आपल्याला पाठ करण्याची गरज नाही. म्हणजे 1/2, 1/√2 आणि √3/2 ज्या क्रमाने घेतलेत त्याचा उलट क्रम आता कॉससाठी घ्यायचा. म्हणजे यंदा √3/2 ही किंमत आपण लिहायची. त्याच्यानंतर 1/√2 ही किंमत मध्ये आहे तशीच लिहायची आणि सगळ्यात शेवटी 1/2. म्हणजे इथं आपण एवढंच केलंय. 1/2, 1/√2, √3/2 यांचा फक्त क्रम बदलला कॉससाठी, जो आला √3/2, 1/√2 आणि 1/2. आता टॅन 30 ही एक आणखी किंमत आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल. त्यावरून आपण पुढच्या किमती लिहू शकतो. मग टॅन 30ची किंमत आहे 1 डिवायडेड बाय √3. ही एकच किंमत लक्षात ठेवायची. त्याच्यानंतर पुढच्या बॉक्समध्ये किंमत लिहिताना फक्त न्यूमरेटर घ्यायचा. म्हणजे टॅन 45ची किंमत म्हणजे 1/√3चा फक्त न्यूमरेटर म्हणजे 1 आणि टॅन 60ची किंमत फक्त डिनॉमिनेटर घ्यायचा म्हणजे √3. तर या पद्धतीनं अगदी मोजक्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवून आपण पहिले 3 रो भरू शकतो. आता त्याच्यानंतर पुढचे जे 3 रो आहेत ते वरच्या 3 रोचे रेसिप्रोकल आहेत, त्यामुळे त्यांचे फक्त रेसिप्रोकल आपल्याला घ्यायचे आहेत. म्हणजे जिथं 0 आहे तर 0चा रेसिप्रोकल नॉट डिफाईन्ड होईल
आणि नॉट डिफाईंडचा रेसिप्रोकल 0 होईल. एवढाच आपल्याला बदल इथे लक्षात ठेवायचा आहे आणि ते त्या पद्धतीनं 3 रो आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत. म्हणजे साइन 0ची किंमत 0 आहे, त्याचा रेसिप्रोकल नॉट डिफाईंड येईल, त्यामुळं कोसेक 0 डिग्रीची किंमत नॉट डिफाईंड अशी आपण लिहू. त्यानंतर साइन 30ची किंमत 1/2 आहे, कोसेक त्याचा रेसिप्रोकल करायचा, म्हणजे 1/2चा रेसिप्रोकल होईल 2/1 म्हणजेच 2. साइन 45 1/√2 आहे, त्याचा रेसिप्रोकल होईल √2. आणि साइन 60 √3/2 आहे, त्याचा रेसिप्रोकल होईल 2/√3. आणि आपल्याला माहिती आहे की 1चा रेसिप्रोकल हा 1च असतो. ज्या पद्धतीने आपण कोसेकचा रो कंप्लीट केला त्याच पद्धतीने कॉसचा सुद्धा रो कंप्लीट करायचा. कॉस 0 1 आहे किंमत, त्याचा रेसिप्रोकल 1च येईल. √3/2 त्याचा रेसिप्रोकल होईल 2/√3. 1/√2 त्याचा रेसिप्रोकल √2 आणि 1/2चा रेसिप्रोकल 2 आणि 0चा रेसिप्रोकल नॉट डिफाईंड. त्याच पद्धतीनं tan 0, 30, 45, 60, 90 वरून कॉटच्या किमती आपण लिहू शकतो. म्हणजे 0 त्याचा रेसिप्रोकल इथं लिहायचं आपल्याला नॉट डिफाईंड. त्यानंतर 1/√3 त्याचा रेसिप्रोकल होईल √3. 1चा रेसिप्रोकल 1 तसाच राहील आणि √3 त्याचा रेसिप्रोकल होईल 1/√3. आणि सगळ्यात शेवटी नॉट डिफाईंडचा रेसिप्रोकल 0. तर अशा पद्धतीनं अगदी न चुकता कमीत कमी पाठांतर करून हा पूर्ण चार्ट आपण लक्षात ठेवू शकतो. आणि परीक्षेमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा चार्ट जर आपण सुरुवातीलाच तयार करून घेतला तर त्याच्यावर आधारित उदाहरणं आपण सहज पद्धतीनं सोडवू शकतो आणि हा चार्ट आपल्याला पाठ करावा लागणार नाही. तर ही ट्रिक तुम्ही नक्की वापरा, परीक्षेमध्ये तुम्हाला नक्की उपयोगी पडेल. Similarity and right angled triangles. So this is the property which is very important for the theorem of geometric mean and the theorem of Pythagoras. So to prove those theorems we must know this property, that is similarity and a right angled triangle. Suppose triangle ABC, which is a right angled triangle given, where angle B is a right angle. From this vertex B, if we draw a perpendicular BD to the hypotenuse AC, we get 3 triangles: triangle ADB, triangle BDC, and triangle ABC. Now by this property, that is similarity and right angled triangle, these 3 triangles formed are similar to each other. So first of all, let's see what is the statement. In a right angled triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the 2 triangles formed are similar to the original triangle and to each other. So in this diagram, as we can see, BD is the altitude drawn on the hypotenuse. By doing this, we have got 3 triangles ADB, second triangle is BDC, and the original is ABC. So by this statement, we have that these 2 triangles formed are similar to original triangle, that is ABC, and they are also similar to each other. So in short, these 3 triangles formed are similar to each other. So this is the property we need to prove the theorem of geometric mean, because in this theorem also we need the property of similarity of right angles. In the same way, there is a Pythagoras theorem. To prove this also we need the similarity of right angled triangles. So to understand this one, we have to take the 3 triangles for a specific correspondence, then only we can prove these 2 theorems. So for that we have to understand what is the correspondence for which we have to take these triangles. So let's understand that. Suppose there is a triangle ABC, which is a right angled triangle where angle B is 90 degree. So if we draw a perpendicular from vertex B to the hypotenuse, that is BD, then BD is a perpendicular to the hypotenuse AC, and in this way we have got these 2 triangles. Now by this property we have to prove that these 2 triangles are similar to the original one. So for taking the correspondence, we have to start with a vertex A. To get the first triangle, we have to start with A, D, and then from D to B, so as to get a triangle ADB.
So this is the first triangle we have got for this correspondence ADB. This is similar to the original one, that is triangle ADB is similar to triangle ABC. So this is the correspondence. In this path we have to go to get the original triangle ABC. To get the second triangle, we have to start with B to D and then from D to C. Just to get the triangle BDC. This is the second triangle. It is again similar to the original one, that is triangle BDC is similar to triangle ABC. And as these two triangles are similar to the same triangle, that's why these two triangles are also similar to each other. That is triangle ADB is similar to triangle BDC. So in short, all these three triangles are similar to each other. That is triangle ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC. Now only we have to remember this correspondence, because if we take a wrong correspondence, then we may not get the result wanted. That's why we have to remember this correspondence. It is triangle ADB, that is triangle ADB, and from then the second triangle is BDC, and the original triangle is ABC. I'll repeat here to get the correspondence: triangle ADB, triangle BDC, and triangle ABC. So this is the correspondence we must remember to prove the further theorems for which we need this property. From this property of similarity of right angled triangles, that is the three triangles formed are similar to itself. Triangle ADB is similar to triangle BDC, similar to triangle ABC. फ्रेंड्स क्लास 10 मॅथ्स पार्ट 2 त्याच्यामधलं जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन हा जो टॉपिक आहे त्याच्यावर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे जो या आधीच्या बोर्डाच्या परीक्षेला आलेला आहे. तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आणि त्याची कन्स्ट्रक्शन कशी करायची ते या व्हिडिओमध्ये पाहू. द क्वेश्चन इज कन्स्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O with radii 3 cm and 5 cm. Construct tangent to the smaller circle from any point A on the larger circle. Measure and write the length of tangent segment and calculate the length of tangent segment using the Pythagoras theorem. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला ही कन्स्ट्रक्शन करायची आहे. शिवाय त्याच्यानंतर जो टँजंट सेगमेंट आहे तो टँजंट सेगमेंट ॲक्च्युली प्रॅक्टिकली मोजायचा आहे आणि पायथागोरस थिअरमनं सुद्धा तो तितकाच येतो का थोडक्यात व्हेरीफाय करायचा आहे. सो विल स्टार्ट विथ द कन्स्ट्रक्शन. पहिल्यांदा दोन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स काढायचे आहेत. मग त्याच्यासाठी कंपास घेऊ. पहिल्यांदा 3 सेंटीमीटर रेडियसचा सर्कल काढून घेऊ. त्यासाठी कंपासमध्ये 3 सेंटीमीटर अंतर मोजून घेऊ आणि नंतर या 3 सेंटीमीटरचं एक सर्कल काढून घेऊ. त्याच्यानंतर आणखी एक सर्कल काढायचं आहे ज्याची रेडियस आहे 5 सेंटीमीटर. मग आता कंपासमध्ये 5 सेंटीमीटर अंतर घेऊ आणि त्यानंतर कॉन्सेंट्रिक काढायचं. याचा अर्थ पहिलं सर्कल जो सेंटर घेऊन काढलाय तोच सेंटर घेऊन आता रेडियस फक्त बदलायचे 5 सेंटीमीटर. तर त्या 5 सेंटीमीटरचं हे दुसरं सर्कल काढून घेऊ. आता त्याच्यानंतर एक पॉईंट ए आपल्याला घ्यायचा आहे ऑन द लार्जर सर्कल. मग इथं कुठेतरी एक पॉईंट आपण घेऊया ए, त्याला नाव ए देऊ आणि त्याच्यामधून आपल्याला टँजंट काढायचं आहे. मग एक सेगमेंट काढून घेऊया जो या दोन्हीचं सेंटर आणि पॉईंट ए यांना जोडेल. तर या पॉईंट ए मधनं स्मॉलर सर्कलला दोन टँजंट काढायचे आहेत. मग इथं बेसिक जी कन्स्ट्रक्शन आहे टू कन्स्ट्रक्ट टँजंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉईंट आउटसाइड द सर्कल. म्हणजे लहान सर्कलसाठी तो जो पॉईंट आहे तो आउटसाइड द सर्कल आहे, सर्कलच्या बाहेर आहे. त्याच्यामुळं ती जी पद्धत आहे कन्स्ट्रक्शन करण्याची ती इथं आपल्याला वापरावी लागेल. मग त्याच्यासाठी पहिल्यांदा हा जो सेगमेंट आपल्याला मिळाला आहे ज्याला आपण ओ ए नाव देऊ त्याचा आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा आहे. या पद्धतीनं एक दोन आर्क्स दोन्ही बाजूला काढून घेऊया. तेच अंतर न बदलता पहिले जे दोन आर्क्स काढलेत त्याला छेदणारे आणखी दोन आर्क्स काढून घ्यायचे. आणि त्या दोन्हीचे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला मिळतील. त्याच्यामधून एक परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपल्याला त्या सेगमेंटचा काढायचा आहे. आणि आता त्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आणि तो सेगमेंटचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तो घेऊन
आणि त्या पॉईंटपासून जो सेंटर आहे दोन्ही सर्कलचा तेवढं डिस्टन्स कंपासमध्ये घ्यायचं आहे आणि हा जो स्मॉलर सर्कल आहे त्याला इंटरसेक्ट करणारे 2 आर्क्स आपण या पद्धतीनं काढू शकतो. तर ते 2 आर्क्स काढून घ्यायचे. आणि आता हे जे 2 आर्क्स आहेत तर इथं या पॉईंटपासून जो लार्जर सर्कलवर आहे तिथून स्मॉलर सर्कलला 2 टँजंट या पद्धतीनं आपण काढू शकतो. तर हे झाले 2 टँजंट्स त्या पॉईंट ए पासून स्मॉलर सर्कलला. आता पुढं आपल्याला प्रश्न असा विचारला की त्या दोन्ही टँजंट सेगमेंटची लेंथ मोजायची आहे. मग पहिल्यांदा आपण प्रॅक्टिकली ती लेंथ मोजूया. म्हणजे कंपास तिथं ठेवून कंपासवर ती लेंथ किती मिळते ते मोजू आपण. कंपासमध्ये आपण ही लेंथ मोजलेली आहे. ती लेंथ आपण स्केलवर पाहू किती येते. तर ती लेंथ येते कंपासवर आपल्याला 4 सेंटीमीटर. आता पायथागोरस थिरम प्रश्नात आपल्याला असं दिलं आहे की कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ टँजंट सेगमेंट युजिंग द पायथागोरस थिरम. म्हणजे हीच लेंथ आपल्याला पायथागोरस थिरमनं सुद्धा मेजर करायची आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला तो जो एक पॉईंट आहे 2 टँजंट सेगमेंट्स मिळाल्यात त्यापैकी एक जो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो आपण जोडून घेऊ विथ द सेंटर ऑफ द सर्कल. आणि मग हा एक ट्रायंगल मिळेल विच इज राईट अँगल ट्रायंगल, कारण या दोन्हीच्या मधला हा टँजंट आणि रेडियस आहे. सो द अँगल बिटवीन देम मस्ट बी 90 डिग्री. सो हा राईट अँगल ट्रायंगल मिळेल. त्यातली रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3 अँड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज द हायपोटेन्यूस ऑफ दिस राईट अँगल ट्रायंगल इज 5. मग आता हा जर ट्रायंगल त्यातल्या 2 साईड्स 3 आणि 5 असतील आणि ओ ए हा हायपोटेन्यूस असेल तर आपोआपच हा जो टँजंट सेगमेंट आहे तो 4 सेंटीमीटर असणार आहे. सो बाय युजिंग द पायथागोरस थिरम वी कॅन कॅल्क्युलेट ऑर वी कॅन व्हेरीफाय द लेंथ ऑफ द टँजंट सेगमेंट विच मस्ट बी 4 सेंटीमीटर. त्यामुळं त्या टँजंट सेगमेंटची लेंथ ही आपण प्रॅक्टिकली मोजून पाहिली, ती 4 सेंटीमीटर आली आणि कॅल्क्युलेट करून बाय युजिंग द पायथागोरस थिरम ती सुद्धा 4 सेंटीमीटर येते. तर हा एक थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम या टॉपिकवरचा. एक प्रॉपर्टी आहे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तर तो थिरम या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू. When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. This is the statement. So basically this is the theorem for similar triangles. जर दोन triangles similar असतील तरच ही पुढची प्रॉपर्टी त्याच्यासाठी आहे. आता दोन सिमिलर ट्रायंगल्स आपण घेऊया. सपोज ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल PQR which are similar, कारण त्या स्टेटमेंटमध्ये आपण दिलेलं आहे when two triangles are similar. मग हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत. मग ह्याच्यावरून आपण गिव्हन लिहू शकतो. गिव्हन इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. आणि याच्यामध्ये AD इज परपेंडिक्युलर टू BC अँड PS इज परपेंडिक्युलर टू QR असं पण दिले, जेणेकरून AD ही ट्रायंगल ABC ची हाईट होईल आणि BC बेस होईल आणि ट्रायंगल PQR साठी हाईट PS होईल आणि बेस QR होईल. आता ह्याच्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे तर द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. हा पुढचा भाग म्हणजे आपलं टू प्रूव्ह असणार आहे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स कोणत्या तर AB ची करस्पॉन्डिंग साइड आहे PQ, तर त्याच्या स्क्वेअरचा रेशो घ्यायचा. सो AB स्क्वेअर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वेअर. Another corresponding side is BC and QR. So BC square divided by QR square. And the last corresponding side AC and PR. So AC square divided by PR square. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आता ह्या प्रूफ मध्ये सुरुवात आपण करायची ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाच्या रेशो पासून. कोणतेही दोन ट्रायंगल जर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग हाईट आणि बेसेसच्या प्रोडक्टच्या रेशो इतका असतो. So if we take the ratio of area of triangle ABC and area of triangle PQR, that is area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to triangle ABC ची जी बेस आणि हाईट आहे ते न्यूमरेटर मध्ये घ्यायचं आणि त्यांचा प्रोडक्ट करायचं. So for triangle ABC, BC is the base, AD is the height. So in the numerator we have BC into AD. And for triangle PQR, QR is the base, PS is the height. So in the denominator we have QR into PS, and that is equal to
हेच फक्त आता सेपरेट करून लिहिले आहेत दोन फ्रॅक्शन्स. BC इंटू AD डिवायडेड बाय QR इंटू PS म्हणजेच काय, BC डिवायडेड बाय QR इंटू AD डिवायडेड बाय PS. हे सेपरेट करून लिहिले आणि ह्याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर नाउ ॲज वी हॅव ड्रॉन हिअर अ परपेंडिक्युलर, आपल्याला एक ट्रायंगल मिळतोय ABD. हा एक ट्रायंगल आहे विच इज राईट अँगल ट्रायंगल, आणि PQS इट इज द अनदर राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे हे दोन राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत. तर त्या दोन ट्रायंगल्समध्ये आपण आता अँगल B कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q घेतलेला आहे, कारण हे दोन ट्रायंगल्स ABC आणि PQR हे आपल्याला सिमिलर दिलेत, म्हणजे याचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. मग B चा करस्पॉन्डिंग अँगल Q आहे, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. ते इथे आपण लिहिलेलं आहे अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q. देन अँगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PSQ बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री. आता ह्या दोन ट्रायंगलचे हे दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे AA टेस्टनुसार हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर असायला पाहिजे. सो बाय AA टेस्ट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS. म्हणजे ABD हा ट्रायंगल आणि PQS हा दुसरा ट्रायंगल, हे दोन्ही एकमेकांशी सिमिलर आहेत बाय AA टेस्ट. मग दोन ट्रायंगल जर सिमिलर असतील तर त्याचे करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन. इथे करस्पॉन्डिंग साइड AB घेतलेली आहे. AD म्हणजे पहिला आणि तिसरा वर्टेक्स, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड काय होईल PS. त्यामुळे हा रेशो घेतलाय AD डिवायडेड बाय PS इज इक्वल टू दुसरी करस्पॉन्डिंग साइड AB घेतलेली आहे, मग AB ची करस्पॉन्डिंग साइड होईल PQ. So on the right hand side we have AB divided by PQ and call this as equation number 2. आता पुन्हा एकदा मेन आपल्या ट्रायंगल कडे येऊया. ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल PQR. These two are given to be similar. ते जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांचे सुद्धा करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन. मग AB ची करस्पॉन्डिंग साइड होईल PQ. सो द रेशो इज AB डिवायडेड बाय PQ. आणि BC ची करस्पॉन्डिंग साइड QR. So that is equal to BC divided by QR. हे आपण लिहिलं ह्या दोन ट्रायंगल्स वरून इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन 1 कन्सिडर करूया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दॅट इज इक्वल टू BC डिवायडेड बाय QR इंटू AD डिवायडेड बाय PS. मग हे BC डिवायडेड बाय PR जे आहे ते आहे तसं इथे घेतलेलं आहे, आणि फक्त AD डिवायडेड बाय PS हे जे आहे त्याच्या ठिकाणी पुन्हा एकदा BC डिवायडेड बाय QR लिहिलेलं आहे. कारण इक्वेशन 1 मध्ये हे आपण लिहिलं होतं BC डिवायडेड बाय QR इज इक्वल टू AD डिवायडेड बाय PS. पैकी पहिलं जे फ्रॅक्शन आहे BC बाय QR ते आहे तसं घेतलं, आणि AD बाय PS च्या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण BC बाय QR लिहिलं. ते का? आणि इक्वेशन 2 मध्ये आपण असं प्रूव्ह केले की AD बाय PS म्हणजेच काय AB बाय PQ, आणि इक्वेशन 3 मध्ये प्रूव्ह केले AB बाय PQ म्हणजेच काय BC बाय QR. म्हणजेच AD बाय PS जे आहे त्याच्याऐवजी आपण लिहू शकतो BC बाय QR. त्यामुळे हे इथं BC बाय QR लिहिलं. मग आता या न्यूमरेटरचा जर आपण प्रोडक्ट घेतला BC इंटू BC दॅट्स BC स्क्वेअर, अँड इन द डिनॉमिनेटर QR इंटू QR दॅट्स QR स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला इथं असं मिळेल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दॅट इज इक्वल टू BC स्क्वेअर डिवायडेड बाय QR स्क्वेअर. ज्या पद्धतीने आपण BC स्क्वेअर डिवायडेड बाय QR स्क्वेअर ह्याच्यासाठी हे प्रूव्ह केलं, त्याच पद्धतीनं BC डिवायडेड बाय QR म्हणजेच काय AB डिवायडेड बाय PQ. BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर याच्या इतका ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाचा रेशो असेल तर तो AB स्क्वेअर डिवायडेड बाय PQ स्क्वेअर पण असला पाहिजे, आणि तेच AC स्क्वेअर डिवायडेड बाय PR स्क्वेअर पण असलं पाहिजे. कारण हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत, याचा अर्थ याच्या तिन्ही करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन मध्ये असणार आहेत. त्यामुळं जर एकाच साइडच्या पेअरसाठी हा थिअरम जर होल्ड होत असेल तर उरलेल्या तिन्ही साइडसाठी सुद्धा तो खरा असणार आहे. सो फ्रॉम दॅट वी कॅन हॅव एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दॅट इज इक्वल टू BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू AB स्क्वेअर बाय PQ स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू AC स्क्वेअर बाय PR स्क्वेअर. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थिअरम ऑफ एरियाज ऑफ similar triangle. Let us solve one horse question based on the topic Pythagoras theorem. The question is, in an isosceles triangle, length of congruent sides is 13 cm and its base is 10 cm. Find the distance between
the vertex opposite to the base, and the centroid. So to solve this problem, we need a diagram. So let's draw. One triangle is given, which is isosceles triangle. So let us name this triangle as triangle PQR. As it is isosceles triangle, any two sides of this must be congruent. So let us consider triangle PQR, which is an isosceles triangle. Here, let us consider PQ is congruent with PR, and the length of congruent sides is given to be 13. That's why PQ is equal to PR is equal to 13 centimeter. And it is given that the base is 10 centimeter. So for this triangle PQR, QR is the base. The length of this base QR is 10 centimeter. Now the question is asked to find the distance between the vertex opposite to the base and the centroid. Now for this triangle, the base is QR and the vertex opposite to it is P. So we have to find the distance between point P and a centroid of this triangle. So for that we must have the centroid of this triangle. So to have the centroid of a triangle, first of all we should have a median. So before that we'll do one construction. We'll draw segment which is perpendicular to base QR from point P. We'll name this as segment PS. So here we have constructed segment PS is perpendicular to segment QR. Now as we have drawn one perpendicular from point P, we have got two right angle triangles, triangle PSQ and triangle PSR. We are trying to show that these two triangles are congruent. So for these two triangles, we have segment PQ is congruent to segment PR because it is given as it is isosceles triangle, and it is given that PQ is equal to PR is equal to 13. That's why these two segments are congruent. Then we have segment PS is congruent to segment PS as it is a common side for both of these two triangles. Segment PS is congruent to segment PS as a common side. For these two triangles, PQ and PR are the hypotenuse, and PS is one side of these triangles. That's why these two triangles must be congruent by hypotenuse side theorem. That is, triangle PSQ is congruent to triangle PSR by hypotenuse side theorem. And we know that if two triangles are congruent, then their corresponding sides are also congruent. So here the corresponding side of QS is SR, so they must be congruent. This segment QS is congruent to segment SR as corresponding sides of congruent triangles. Now the length of QR is given as it is a base is given to be 10. That's why QR is equal to 10. Now we have QS is congruent to SR. That means QS must be equal to SR, which must be equal to half of QR. And the length of QR is 10 centimeter. So we'll replace here QR by 10 just to get QS is equal to SR is equal to half into 10. Now if we divide 10 by 2, we get 5. This QS is equal to SR is equal to 5. Here the length of QS and SR is 5. Now consider triangle PSQ, which is a right angle triangle, and in that we can use Pythagoras theorem. So by that we have a hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. So hypotenuse over here is PQ. That's why we can write PQ square is equal to remaining two sides are PS and QS. That's why we have PS square plus QS square. Length of PQ is given to be 13. So we'll replace here PQ by 13 square is equal to PS. We have to find it. So we'll take PS square as it is plus QS we have just found to be 5. We'll replace QS by 5. We'll replace QS square by 5 square. So 13 square is 169 is equal to PS square as it is plus 5 square is 25. If you take 25 to the left hand side, it will become minus. Is 169 minus 25 is equal to PS square. 169 minus 25, that's 144, that is equal to PS square. If you take square root on both the sides, the square root of 144 is 12 and square root of PS square is PS. So 12 is equal to PS, that is the length of segment PS is 12. So as we can see in the diagram, the length of segment PS is 12. Now the next step would be S is the midpoint of segment QR, as we have just proved that QS is congruent to SR. So the S must be the midpoint of segment QR, and if S is the midpoint of segment QR, segment PS must be the median.
because we know that segment joining a vertex of a triangle and midpoint of its opposite side is called as a median. So here in this case segment PS is the median. Now here in the question we have to find distance between vertex opposite to the base and the centroid. Now we have to get the centroid for this triangle. We know that for any triangle centroid is point of intersection of three medians. As PS is a median, on segment PS there must be any point which is point G, which must be the centroid of triangle PQR. So let us consider here point G, which is centroid of triangle PQR, and also we know one property of a centroid of a triangle, that is centroid of a triangle divides each median in the ratio 2:1. Now, as G is the centroid and PS is a median, point G must divide segment PS in the ratio 2:1. That means PG must be 2/3 of segment PS. So PG is equal to 2/3 into PS. Now we have found the length of segment PS earlier. That is, the length of segment PS is 12. That's why we'll replace here PS by 12. Okay, PG is equal to 2/3 into 12. Now if we divide 12 by 3, we get 3 4s are 12. And 4 into 2, that's 8. We'll get the length of segment PG as 8 centimeter. As we can see here, segment PG is nothing but the segment joining the vertex opposite to side QR, that is point P, and the centroid of a triangle, that is point G. So we have found here the length of segment PG, that is we have found distance between the vertex opposite to the base and the centroid of this triangle, that is PG is equal to 8 centimeter. This is the answer of the question. The distance between the vertex opposite to the base and the centroid is 8 centimeter. Segment of a circle. So before this we have studied the sector of a circle and how to find the area of a sector of a circle. Based on that we have another concept of a circle, that is segment of a circle. So for that let us have a diagram. Suppose this is a circle with center O. If we draw a chord AB which makes two parts of a circle. The first part is along with arc AXB and chord AB. So this particular part is called as a segment of a circle. In the same way, there is another part which includes arc AYB along with the chord AB. So the remaining part is also a segment of a circle. Now out of these two, the segment AXB is the smaller one, that's why it is called as a minor segment, and the remaining which has the center of a circle which is called as major segment. तर ही अशा पद्धतीने सेगमेंटची आपण डेफिनेशन करू शकतो. सो इफ वी हॅव टू डिफाइन अ सेगमेंट, द डेफिनेशन विल बी segment of a circle is the region bounded by a chord and its corresponding arc of the circle. So for this diagram, arc AXB and chord AB, this part is called as a minor segment, and the segment which includes the center of the circle is called as a major segment. तर अशा पद्धतीने आपण ह्या सेगमेंटचे डेफिनेशन करू शकतो. आता यामध्ये आपल्याला पाहिजे की या सेगमेंटचा एरिया कसा फाइंड करायचा. सो बिफोर दॅट वी मस्ट डिफाइन the minor segment and the major segment also. So let's have the definition of minor segment. The area enclosed by a chord and its corresponding minor arc is called as a minor segment. So as we can see in the diagram, segment AXB is a minor segment. And we can define major segment also. The area enclosed by a chord and its corresponding major arc is called as a major segment. So in this diagram, arc AYB and area bounded by chord AB, this area is called as a major segment. There is another term. Suppose the chord passes through the center of the circle, then what will be there? Then it is called as a semicircular segment. As a chord, if it passes through the center of the circle, it makes two equal parts of a circle, and each part is called as semicircular segment. So we can define a segment formed by a diameter of a circle is called as semicircular segment, or in short it is a semicircle. So semicircle and the semicircular segment both means the same. So these are the basic terms we need to know about a segment of a circle. Now
if the question is asked to find the area of the segment of the circle, then we have one formula by which we can find the area of the segment of the circle. So let us derive that formula. Area of a segment. So let us have this diagram again. Suppose here chord PQ, which makes two parts of a circle. Here PXQ, this is the minor segment, and if we have to find the area of that segment, then we have to do one construction. We have to draw a radius OP and radius OQ. So if we draw a radius OP and OQ, we get the sector OPXQ. So if we draw this, if we do this construction, we get a sector OPXQ, and the diagram will be like this. Two diagrams are there. OPXQ, that is the sector of a circle, and here we have triangle OPQ also. So if we can subtract the area of this triangle OPQ from area of sector OPXQ, then the area will be this one, that is the area of the segment. So here we only need to find the area of the sector, and we have to subtract the area of the triangle it has. So that would be the formula. So we can have the formula for area of segment PXQ as area of sector OPXQ, and we have to subtract the area of triangle OPQ. तर ह्या सेक्टरच्या एरियामधून जर ट्रायंगलचा एरिया आपण सबट्रॅक्ट केला तर आपल्याला या सेगमेंटचा एरिया मिळणार आहे. नाउ वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल अँड इट इज theta by 360 into pi r square. Now for triangle OPQ, we know the basic formula for area of a triangle. It is 1/2 base into height. But in this case, base, instead of having base and height, if we can transform that formula in terms of radius and the theta, that is the central angle, then it would be 1/2 r square sin theta. म्हणजे हा जो triangle OPQ आहे त्या ट्रायंगलचा एरिया काढण्यासाठी रेडियस आणि सेंट्रल अँगल यांना जर आपण इन्व्हॉल्व केलं तर तो फॉर्म्युला असा तयार होतो 1/2 r square sin theta. So this would be the formula theta by 360 into pi r square minus 1/2 r square into sin theta to find area of segment PXQ. तर ह्या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून आपण त्या सेगमेंटचा एरिया काढू शकतो. आता प्रश्न असा आहे की मग हा जो मेजर सेगमेंट आहे त्याचा एरिया कसा काढायचा. तर जर आपण पूर्ण सर्कल त्याचा एरिया जर काढला तर त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे पाय आर स्क्वेअर. या पाय आर स्क्वेअर मधून जर मायनर सेगमेंटचा एरिया सबट्रॅक्ट केला तर मेजर सेगमेंटचा एरिया आपल्याला मिळेल. त्यामुळं मायनर सेगमेंटचा एरिया फाइंड करण्यासाठी हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. एकदा मायनर सेगमेंटचा एरिया मिळाला की त्यावरून आपण मेजर सेगमेंटचा एरिया काढू शकतो. नाउ विल सॉल्व सम एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस कन्सेप्ट. So this is the first question. The question is asked based on this diagram. In figure, A is the center of the circle which is given, and angle ABC, this one is given to be 45 degree, and AC, that is the radius of the circle, is 7√2 centimeter. Find the area of segment BXC. So to find the area of the segment we have the formula, but before that we must know one term, that is theta, central angle. So for this segment BXC, central angle is BAC. And the angle BAC is not given. So first of all we should find the measure of angle BAC, and for that it is given that measure of angle ABC, it is given to be 45 degree. Now if you consider triangle ABC, here AB must be congruent with AC as these are the radii of the same circle. So in that case triangle ABC would be isosceles triangle, and we know the property of isosceles triangle, or for any triangle if two sides are congruent then angles opposite to them are also congruent. So angle opposite to AB is angle C and angle opposite to AC is angle B. So measure of angle B is, that is angle ABC is 45 degree. That's why measure of angle ACB is also 45 degree. Now if we consider a triangle ABC, so in that triangle ABC, if we have measure of angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree,
as sum of measures of all the angles of a triangle is 180 degree. So angle A, that means angle BAC, we have to find angle A, so we'll write as it is, plus angle B and C both are 45 degree. So we should replace here angle B by 45 degree plus angle C also 45 degree, that is equal to 180 degree. So angle A plus 45 plus 45, that's 90 degree, that is equal to 180 degree. So angle A is equal to 90 degree, going to the right hand side it would be minus, so 180 minus 90, that would be 90. So this angle A, that is angle BAC, is equal to 90 degree. So which is the central angle, and we denote the central angle by theta. That's why theta is equal to 90 degree. And the another concept we need to find the area of a segment is the radius. So here radius is also given, which is denoted by letter R. So AC is the radius. In the same way AB is also radius. So AC is given to be 7 root 2 centimeter. So radius would be 7 root 2 centimeter. And once we have both of these two terms, now we can find the area of the segment. So formula for area of segment BXC, we have the formula theta divided by 360 into pi r square minus 1/2 r square into sin theta. So that is equal to, we have theta, that is central angle 90 degree. So 90 divided by 360 into, value of pi is not given, so we can take 22 divided by 7 into r square. So here the radius is 7 root 2, so that should be 7 root 2 bracket square minus 1/2 into r square. Again radius is 7 root 2, that's square, into sin theta, that is sin 90 degree, because theta, that is the central angle, is 90 degree. Now if we divide here, 4 चा भाग लागेल, so it would be 1/4 into 22 divided by 7 into 7 root 2 bracket square. So if we make a square of 7, it's 49, and root 2 square is 2, so 49 into 2, that is 98, minus 1/2 into, again 7 into root 2 bracket square, that would be 98, into sin 90. So we must have the value of sin 90, that is 1. Now again here we can divide by 7. 7 के साथ 2 उरतील, 7 चौक 28, 4 चा भाग जाईल, पुन्हा इथं 2 न भाग जाईल, 2 दुनी 4, इथं 2 7 14, पुन्हा एकदा 2 न भाग जाईल, 2 1 2, 2 1 2. So it should be 11 into 7, 77, minus इथं सुद्धा 98 ला जर 2 न भाग घालवला तर आपल्याला मिळेल 49. So 77 minus 49 into 1, that's 49. So 77 minus 49, so the answer will be 28, and this is the area, that's why centimeter square. So that's why the area of the segment BXC is equal to 28 centimeter square. So this is how we can find the area of given segment of a circle by using this formula. Okay, now let's have the next problem. So again the question is given based on this diagram. In figure, O is the center of the circle. Measure of arc PQR. So measure of arc PQR is given to be 60 degree. OP is 10 centimeter, which is the radius of the circle, and from that we have to find the area of shaded region. So in this diagram, shaded region is nothing but the segment. So we have to find the area of segment of the circle. So for this one, we have firstly it is given that measure of arc PQR
it is given to be 60 degree. So whatever may be the measure of arc PQR, it must be the measure of this corresponding central angle. So for this arc PQR, the central angle is POR. So if measure of arc PQR is 60 degree, the central angle, that is angle POR, is also 60 degree. We can refer this as the central angle theta. So that is equal to 60 degree. Now we need another term, radius, to find the area of the segment. So radius is denoted by letter R, which is given to be 10 centimeter. And once we have both of these two terms, now we can use the formula for finding area of segment PQR. So the formula is theta divided by 360 into pi r square minus 1/2 r square into sine theta. So here theta is 60 degrees, so we'll replace theta by 60 divided by 360 into, in this case, in this problem, value of pi is given to be 3.14. So we should use the value 3.14, not 22 by 7. If it is mentioned in the question, then we have to take that value. So here the value of pi is given to be 3.14. So we have to take pi 3.14 into r square, that is the radius is 10. So that's why 10 square minus 1/2 into r square. Radius is same again. So we should have here r square, that's 10 square, into sine theta, that means sine 60 degree. So here we can divide 360 by 60. We'll get 1 by 6. 7 चा भाग देईल. That is equal to 1 divided by 6 into 3.14 into 10 square, that's 100, minus 1/2 into 10 square, that's 100 again, into sine 60. The value of sine 60 is root 3 divided by 2. So here we have 3.14 into 100, that is 314, divided by 6, minus, in the numerator we have 100, into value of root 3 is also given. It is given to be 1.73. So 100 into 1.73 divided by, in the denominator we have 2 into 2, that's 4. Now if we divide this 314 by 6, we get the answer 52.33 minus 100 into 1.73, that's 173 divided by 4. So to the next step we have 52.33 minus 173. If it is divided by 4, we get 43.25. And now if we subtract 43.25 from 52.33, the answer would be 9.08 centimeter square. So this is the area of the shaded region, that is area of segment PQR. Now let's have the next problem. Here also the question is based on this diagram given. If A is the center of the circle, angle PAR, which is given to be 30 degree, AP is 7.5, which is the radius of the circle. Find the area of segment PQR. So again here also central angle is given, radius is given, only we have to use the formula and we have to calculate it to find the area of segment PQR. So first of all we should write the given things, that is the central angle. So central angle, which is denoted by theta, which is given to be 30 degree, because in this diagram angle PAR is the central angle. In the same way radius is also given. So radius is AP, which is given to be 7.5 centimeter. And once we have those two terms, we can use the formula for area of segment PQR. And the formula is theta divided by 360 into pi r square minus, for the triangle we have the formula 1/2 r square into sine theta.
So theta should be replaced by 30 divided by 360 into, again here value of pi is given to be 3.14, so into 3.14 into r square, that is 7.5 bracket square, minus 1/2 into r square, again it is 7.5 bracket square, into sin theta, that means sin 30 degree. So here we can divide by 3, 3 एक 3, 3 2 6. So we have first term as 1 divided by 12 into 3.14 as it is, into 7.5 bracket square, its square is 56.25, minus 1/2 into, again 7.5 bracket square, again its square is 56.25 into sin 30 is 1/2. We know the value of sin 30. Now here to avoid a calculation, we can take 56.27 common from both of these two terms. So we should have here 56.25 outside the bracket, and in bracket we have now 3.14 divided by 12 minus, here 1/2 into 1/2, it should be 1/4, that is equal to 56.25 into bracket. To make the denominators equal, we have to multiply numerator and denominator of the second term by 3. So if we multiply here the numerator and the denominator of the second term by 3, we get 3.14 minus 3 into 1, that's 3, divided by 4 into 3, 12. So 12 should be the denominator, which is the same. So in the denominator we should have 12, bracket completes. So we have here 56.25 into 3.14 minus 3, that would be 0.14 divided by 12. So that is equal to 56.25 into, if we divide 0.14 by 12, we get the answer 0.01167, and if we do the product of these two, 56.25 into 0.01167, the answer would be 0.6564 centimeter square. So this is the area of the sector PQR. Okay, let's have the next problem. Again, this is the problem based on the diagram over here. So in this diagram, O is the center of the circle, which is given. PQ is the chord. Here also the chord PQ is given, and measure of angle POQ, that means this angle is 90 degree. And in this case, the area of the shaded region, that means area of this segment is given, that's 114. That means in this question we are not going to find the area of the segment, but it is given, and from that we have to find the radius of the circle. So either OQ or OP, we have to find the radius of the circle, and for this the value of pi is given to be 3.40. So again we'll start with the given things. The first is the central angle is given. So central angle theta is given to be 90 degree, as angle POQ is the central angle. Then the radius is also given. So radius is denoted by r, which is given to be okay, we have to find the radius. Okay, and now from these two we have the area of shaded region, that means we have the area of the segment. So as we have the area of the segment, we should use the formula for area of the segment. So here the segment is PRQ. So the formula is theta divided by 360 into pi r square minus 1/2 r square into sin theta. Now in this case, area of segment is given, so below that we write 114, because area of segment, that is the shaded region, is 114. Theta is also given, that's 90 divided by 360 into value of pi, this time is given to be 3.14, into r square we have to find, so we'll write r square as it is, minus 1/2 into, again r square is there, into sin theta. So
theta is 90 degree, so sine 90 degree. So on the right hand side 114 as it is equal to, if we divide here, 91s are 94s are 360, so we should have 1 divided by 4 into 3.14 minus 1 half into sine 90, that's 1. Now here for both of these two terms r square is common, so we should take r square outside the bracket as it is a common. So 114 is equal to, now we have here 3.14 divided by 4 minus 1 half, which is inside the bracket, into r square. So that's the next step would be 114 on the left hand side as it is equal to make the denominator equal, we should multiply the denominator by 2. So we have to multiply the numerator also by 2. So we have 3.14 minus 2 into 1, that's 2, divided by, now in this case the denominators are same, so we should write it once, divided by 4 into r square. So 114 is equal to 3.14 minus 2, that is 1.14 divided by 4 into r square. Now we have to find the value of r, so we should transfer 1.14 divided by 4 to the left hand side, so as to get 114 into, if we take 1.14 divided by 4 to the left hand side, its reciprocal should be there, that is 4 divided by 1.14 is equal to r square. Now if we divide 114 by 1.14, the answer would be 100. So 100 into 4, that's 400, is equal to r square. Now we want the value of r, so we should take square root on both the sides. So the square root of 400 is 20, that is equal to the square root of r square is r. So in this case the r is 20, that means the radius of this circle is 20 centimeter. So this is the answer of this question. Let's have the next question. Now for the next question, diagram is not given. Instead, a question is given: a chord PQ of a circle with a radius 15 cm subtends an angle of 60 degree with the center of the circle. Find the area of minor as well as major segment. So first of all, let us have this circle. Then we have to draw a chord PQ. So let's draw this chord PQ. Then we have one center. Let's name it as center O. And it is given that the radius of this circle is 15 cm. That means if we draw OP and OQ, these both are the radii, that must be 15 cm. And it is given that this chord subtends an angle of 60 degree. That means the central angle is 60 degree. So we have the central angle, we have the radius. From that we have to find area of the minor segment as well as the major segment. So first of all we should find this minor segment. So let us name this minor segment as PXQ and the major segment as PYQ. So first of all we have the radius denoted by R, which is 15 cm, and the central angle theta, which is 60 degree. So we have the formula for area of the minor segment. So area of a segment PXQ, the formula is theta divided by 360 into pi r square minus 1/2 r square into sine theta. That is equal to, theta is 60 degree divided by 360 into, value of pi is not given, so we can take 22/7 into r square, that is 15 square. So 15 square is 225 minus 1/2 into r square again is there. So 15 square, that's 225 into sine theta, that means sine 60 degree. So if we divide 360 by 60, it would be 1/6. So we have 1 divided by 6 into 22/7 into
225 minus 1/2 into 225 into the value of sine 60 is root 3 divided by 2. For both of these two terms, we have one thing common, that is 225. So we can take 225 common outside the bracket. So as to have 225 inside the bracket, we have 1 by 6 into 22 by 7 minus 1/2 into value of root 3 is 1.73 divided by 2. Bracket completes. So we have here 225 outside the bracket. Inside the bracket we have, so 22 into 1, that's 22, divided by 6 into 7, it would be 42, minus 1.73 divided by 2 into 2, that's 4. That is equal to 225 into bracket. If we divide 22 by 42, the answer would be 0.523 minus 1.73. If it is divided by 4, we get 0.4325. So that is equal to 225 into 0.523 minus 0.4325. The answer would be 0.0905. So if we do this product, 225 into 0.0905, the answer would be 20.3625. So this is the area of the minor segment PXQ. Now from this we have to find the area of the major segment PYQ also. Now to find the area of major segment, first of all we should find the area of the circle. So now we have the formula for area of a circle, that is equal to, the formula for a circle is pi r square. Now this time we'll take the value of pi as 3.14 into r square, radius is 15, so 15 square is 225. So 225 into 3.14, the answer would be 706.5 centimeter square. So this is the area of the circle. And finally we can find the area of the major segment PYQ by having the area of circle, and if we subtract the area of the minor segment PXQ from that, we would get the area of major segment PYQ. So area of circle is 706.5 minus area of segment PXQ we have just found to be 20.3625. So if we do this subtraction, we would get 686.13 centimeter square. So this is the area of the major segment PYQ. So in this way, if we have the area of minor segment, from that we can find area of the major segment also. So these are some examples which are based on the area of segment of the circle. I hope you understand this. Thanks for watching.